dispersion, optical instrument, sight and color lights and pigment. Okay, kenapa kita kena belajar pasal wave? Okay, dalam topik ni we will learn about lights, kan? So light is a wave. So we need to understand the behavior of wave. So in order to understand the lights, so okay, so okay, apa itu wave? So wave is a disturbance that travel through space and medium, transferring energy from one place to another. So okay, dalam kata mudah dia, wave ni adalah kata pergerakan ataupun getaran yang kata yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat menggunakan medium ataupun menggunakan something untuk dia bergerak. So contohnya macam gitar punya string kan ada wave kan. So kita macam apa ni yang kata macam dia punya getaran tu dia akan travel through the string. So that's orang kata that is wave. So contohnya macam this one. So this spring. So spring ni pun kalau tengok dia macam bergerak kan. So it's transferring the energy. So this is kata what we call is as wave. So a medium is a substance or material that carries the wave. So contohnya dalam spring ni adalah yang transfer the wave is this one. The medium is string. Sorry, spring. So and then okay, and then another example is the guitar string or kata the sound wave. Sound wave is a part of is a wave, and then we have what this the water here. So boleh faham saya cakap campur-campur Okay, so okay, there is two type of wave. So one is mechanical wave and another one is the electromagnetic wave. So let's see what is a mechanical wave and electromagnetic wave. So okay, mechanical wave is the wave that require medium to travel through. So mechanical wave adalah wave yang memerlukan medium untuk travel. Medium ni adalah macam objek ataupun matter ataupun molekul. So contohnya macam spring tadi, dia travel, spring is a mechanical wave. So dia memerlukan spring untuk dia travel. So without spring kata dia tak wave tu tak boleh nak travel. So that's a mechanical wave. So dengan kata mudah ni, mechanical wave adalah wave yang fizikal lah. Contohnya macam water wave, so sound wave. Sound wave even though kita tak nampak kan, tapi sebenarnya sound wave ni dia bergerak menggunakan atom udara. So apa yang macam sound wave macam yang kita cakap sekarang. So kata without kata kata apa atom udara, so kita tak boleh nak cakap. So kita punya suara takkan sampai. So that sound wave. And then seismic wave ni adalah pergerakan bumi. So kata bumi kita sebenarnya dia bergetar sebenarnya. So that's a seismic wave. So getaran yang kita rasa sebenarnya macam daripada contohnya gempa bumi kan. Sebenarnya gempa bumi tu sebabkan dia punya getaran dia kuat. Tapi sebenarnya bumi kita kata selalu bergetar. So that's orang kata that is we call it seismic wave. Wave from the core of the earth. And then we have a wave travel through the spring. Macam saya dah cakap tadi. Then we go to the electromagnetic wave. So what is electromagnetic wave? Right, wave that can travel
through vacuum. So vacuum is an empty space. So the example of vacuum is our space, our kata ruang angkasa kita. That we call it a vacuum. So because dekat space, dekat orang kata outer space, dekat angkasa kita tak ada apa ni, atom-atom udara ni. So that's why sound wave tak boleh nak travel dekat orang kata ruang angkasa. Kita tak boleh nak bercakap dekat ruang angkasa sebab kita tak ada orang kata apa? Tak ada atom-atom yang membantu untuk sound wave tu travel. So we have kata example of electromagnetic wave is a light. So for example like light from light from our sun kan, dia boleh travel through daripada outer space sampai sini dia boleh travel. And then we have a microwave. So microwave yang guna untuk panaskan makanan. So actually microwave is used for the military, for communication. So nowadays they use it to kata panaskan makanan. And then we have a radio wave. So we have a radio wave. So we have a radio wave. Radio wave tu contohnya yang kita pakai radio dulu lah. Tapi sekarang radio wave ni orang nak pakai untuk macam awak punya wifi dengan telefon. So Bluetooth also considered as a radio wave. Even though dia tak pakai radio tapi dia still pakai kata wifi kita still pakai radio wave. And then we have X-ray. And then X-ray ni yang kalau pergi hospital kan untuk yang imaging punya ni kita pakai X-ray. So and then okay, sound is a pressure wave that travel through air or other fluid or solid. We use a sound wave to hear things, to communicate ultrasound, to diagnose an illness, to look inside the solid material for flaws and probably a lot more things. So that's sound wave. So this is the use of sound wave actually. So instead of use X-ray, we also use a sound wave to diagnose illnesses. And then we have a electromagnetic wave. Also, we use most of the electromagnetic wave can used for the communication actually, for like broadcasting, and then the for communication, cell phones, also Wi-Fi and Bluetooth also. So most of our life kan guna sound wave actually. Sorry, radio wave. Okay, next we go to this is the property, kata the behavior of wave. So macam mana wave to travel. So apa yang nilai-nilai yang kita perlu tengok. So this is actually for mathematics, for the mathematics for the physicists to figure out. So they what kind of apa value yang diorang nak tengok. So we have the wavelength. So wavelength is the jarak. Kan wave kan dia boleh macam contoh awak nampak macam ombak kan. So dia akan macam beralun kan. So beralun daripada tinggi, lepas tu dia berendah balik, lepas tu dia tinggi balik. So that peak tu kan, we call it the wavelength. So dia ada jarak dia. And then we have amplitude. So amplitude ni adalah tinggi dia punya, contohnya macam tsunami kan. Dia punya tinggi tsunami tu that we call it amplitude. So lagi tinggi dia punya amplitude, lagi tinggilah energy dia punya wave tu. And then we have the frequency. So frequency ni biasa dengar kan dalam macam contohnya radio or walkie-talkie. So that frequency. So frequency adalah dia punya kelajuan sebenarnya. Kelajuan sesuatu wave tu. So contohnya macam okay, daripada wavelength ni, peak ni sampai ke wavelength yang ni, wavelength wavelength ni dia macam berapa saat untuk dia travel daripada wave untuk salah satu wavelength ni. So that's we call it as the frequency. So the symbol used for frequency is hertz. So I think you guys have heard this unit hertz.
So mostly in radio, kalau tengok radio lama-lama dia pakai hertz. So that's what we call it. So that's the frequency. So that's the unit or the value that were measured. They are measured in wave. Okay. Okay, then we go to the behavior of wave. So actually there are many types of many kind of behavior. So but here I will just focus on two types. The most basic one, basic. So we have what? We have a reflection, we have a refraction, and reflection is the pantulan. Dalam bahasa Melayu dia pantulan, and then refraction dalam bahasa Melayu adalah pembiasan. Okey, pembiasan pantulan dengan biasan ni saya rasa semua faham kot. Macam kalau pantulan ni adalah macam dia memantul lah. That the behavior of wave lah. Sebab tu kalau awak tengok macam contohnya kita dalam lecture ni kita fokus pada lights kan. So lights tu dia memantulkan balik kan. Kalau perasan. So macam wave yang lain juga dia pun memantulkan balik. Contohnya macam kita punya sound wave kan. Kalau kita bercakap kan kita cakap dekat sesuatu tempat kan dia akan macam memantul-mantul. That's a property of wave. So and then the macam bounce off the plane, change direction, that pantulan. Kalau pembiasan contohnya macam the shift of direction, macam contohnya macam awak tengok bila awak suluh salah satu kata dalam kolam suluh lampu, so dia punya kata apa ni, dia punya direction tu dia macam bengkok sikit. That direction of kata yang lampu yang awak suluh tu dia akan bengkok. So that's the kata what we call as the refraction, pembiasan. So that because of the kata kenapa dia jadi macam tu, sebab adalah macam kata dia punya wave speed untuk sesuatu, sebab dia pertukaran medium kan. So daripada udara kepada kata air. So that's because of the kata lights travel from one medium to medium. Kata lights travel light dia punya speed of wave dia berbeza untuk daripada medium ke medium lain. So that's what happened. So ada soalan sekarang ni? Saya laju ke? Tak laju kan? Tak ada. So setakat ni faham So we learn about reflection and refraction. So macam dia basic je. So then we go to we go to mirrors and lenses. So kita dah belajar pasal lights kan. Kita dah belajar pasal lights. So kata lights ni adalah light is the kata energy. So energy ataupun wave. So the mirror is kata, so so most of kata lights ni adalah they use a mirror and lenses kita in order to kata manipulate the properties of wave. So it's property of wave. So kita nak manipulate light ni kan. So kita belajar pasal reflection dengan refraction kan. So in order to to use that reflection and refraction, so macam mana kita nak guna reflection dengan refraction? So we need device untuk kata buat jadi reflect and refract. Then so the mirror is a device, is based on the principle of reflection. So based on the mirror adalah based on the principle of reflection ataupun pantulan. So contohnya macam cermin kan. Cermin adalah device yang based on the principle of reflection. And then we have a lens. So lens ni macam kalau mirror, saya rasa awak semua tahu kot mirror apa benda kan, cermin kan. So macam tahu dia punya working principle kan. And lens is the based on the principle of refraction. Contohnya lens adalah kantar. Awak punya kantar ataupun cermin mata. So dia based on principle of refraction. So yang kalau siapa pakai spek mata kan, so that awak punya cermin mata tu adalah based on the refraction punya
kata refraction punya properties lah, refraction punya ni lah, refraction punya principle. So a lens is an optical device that is used to bend lights in specific wave. And then a converging lens bend light so that the light rays come together to avoid together to a point. So kata diverging lens bends lights so it spread lights apart instead of coming together. So kata they have two type of lens. We have a converging and diverging. So ni adalah macam kantar. So macam contohnya nak converging ni macam dia nak besarkan. So macam kantar, and then diverging macam dia nak kecilkan. So they have kata these two kata used in our modern technology. Mostly used in our modern technology. Contohnya macam untuk kamera, awak punya kamera kat phone ni kan, dia guna this kind of lens. Okay, so then okay, so we have learned about mirror and lenses. Then we go to we go to light scattering. Okay, so tadi kita belajar pasal lens kan. So kita belajar macam mana kita nak kata merealisasikan pantulan dengan pembiasan. So now we go to the light scattering. So kata dalam cahaya kan, cahaya tu contohnya macam kita dah belajar pasal cahaya kan, the property of the kata cahaya. So property of cahaya dia mengikut property of wave. So now we look to kata light scattering. So light scattering, actually what is scattering? So scattering orang kata is the dia macam berselerak. So macam dia scattered lah. So macam mana jadinya light scattering of light is the scattering of light is the phenomenon in which light ray get deviated from its straight path on striking an obstacles like dust or gas molecule and water vapor. So which is different from the reflection and refraction. So kata this one is the bila light scattering ni jadi bila cahaya daripada matahari. So dia kan cahaya daripada matahari kan dia daripada space kan, daripada ruang angkasa dia akan masuk ke ruang angkasa. So ruang angkasa kita dia ada macam-macam kata molecule and atoms kan. Dia ada wap-wap air, dia ada macam carbon monoxide, carbon dioxide, and then carbon monoxide, and then we have oxygen, right? So that cahaya tu dia akan langgar dengan this atom, and then dia akan daripada situ dia punya cahaya matahari kan dia macam orange kan. So bila dia langgar kepada orang kata macam satu-satu, dia bukan orange lah, dia macam white lah. So macam contohnya kenapa kita punya ruang angkasa kita macam kita dapat macam biru-biru kan. So that because of the pelanggaran dengan atom dekat ruang angkasa. So that bila cahaya matahari tu kena pada macam contohnya macam kata atom oksigen. So ataupun kata atom air kan. So that one kata bila dia langgar dia akan berubah warna dia. So dia akan scattered, and then dia punya warna dia akan berubah daripada kata putih kepada biru. So for example and then dia punya warna tu kan dia bergantung kepada wavelength dan juga kata jarak path kata daripada matahari tu. That's why kalau tengok kan macam contohnya macam kenapa kita punya kata bila sunset dia punya permukaan dia jadi orange. So because of the kata the changes in the kata distance between matahari dengan bumi. So that's why kata dia punya kata how dia kata sunset, warna sunset tu kan permukaan kata langit tu jadi
tukar warna daripada biru kepada orange. So that because of the kata apa, the scattering of light. So bila orang tanya kenapa kita punya langit biru, sebab that because of the kata scattering of light. So that's your answer. So sekarang ni faham kan? Faham kan? Okay. So I will go to the next slide. So okay. This is a kata interesting phenomenon, which is the dispersion of light. So dispersion of light can be defined as the splitting of white light when it's passed through the glass prism into its constituent spectrum colors. So and then the dispersion figuratively means this distribution. So sunlight is often called white light since it's the combination of the visible color. So if you have a prism kan, when you have a prism, so this prism kan, you see here, this prism will bila kita halakan satu-satu cahaya kepada prism, so prism ni dia akan distribute ataupun split the white lights. So split the white light into the multiple colors. So because of our white light contain it's a combination. Our white light is a combination of the kata rainbow color. So prism ni dia akan bantu untuk split this color. So and then so this color is called the kata visible light actually. So warna-warna yang kita nampak dekat rainbow contohnya. So that's a visible light. So okay. So this is how the rainbow will form. So okay. So this is the rainbow from the kata apa? This is the color from the prism. Tapi macam mana rainbow tu jadi? So rainbows are produced by the combination of refraction, and dispersion of light. So they have two types. So sorry, they have three types. Kata the three things that make the rainbow happen. So kita ada pembiasan, kita ada pantulan, kita ada dispersion. Tapi macam mana rainbow tu jadi? Rainbow tu dia tak guna prism. Dia guna, instead of prism, dia guna water droplets. So water droplets ni yang apa ni? Water droplet ni yang kata apa? Yang bantu yang kata replace prism. So tapi dalam prism ni kita tak ada guna reflection dengan refraction. Tapi dalam water droplet you need so the reflection and refraction happen. So the tiny droplet of water refract the white color from the sunlight. So sunlight kat belakang ni kan, so dia akan kena pada kata water droplets. So water droplet yang sebab tu kita boleh nampak pelangi ni masa hujan saja. So tapi masa tak hujan kita tak boleh nampak pelangi. So because of the water droplets. So water droplet tu yang cahaya putih daripada matahari dia akan pergi dia akan tuju pada water droplets. So water droplets water droplets tu dia akan memantulkan balik, dia akan bias, and then dia akan pantulkan balik. Jadi dia akan bias and then disperse, dia akan pantul and then disperse terus. So first dia akan first dia akan refract and then reflect and disperse. So kalau kita so that's what so that's how the kata macam mana rainbow tu jadi. So you need to know the rainbow happen because of the refraction, reflection and dispersion. So you guys can read this one. So and then kata apa? Kalau kita tengok kan kenapa matahari tu mesti kat belakang rainbow. Sebab because of the
Orang kata kenapa rainbow tu kena orang kata terjadi sebab because of the water droplet. So okay, then we go to the okay, sorry, okay, so we continue. So we continue to kata we continue optical instrument. So optical instrument is a collection mirror and lenses and prism or other optical elements that perform a useful function with lights. So characteristic of optical so what is an optical instrument? Optical instrument adalah collection of mirror, lens and prism. So contohnya macam optical instrument ni macam contohnya kita punya teleskop. So teleskop, microscope, and then we have several. Orang kata macam contohnya macam cameras. Our cameras contohnya macam yang apa ni? Yang SLR punya kamera kan. So they have many lenses. So and then also mirrors. So that's we call it as the optical instrument. So optical instrument ni kan dia macam kanta pembesar. Dia cuma guna satu je, lenses, which is the converging punya lens. Tapi kalau macam optical instrument, contohnya macam teleskop. So teleskop they have many mirrors and lenses. So that's make the kata this optical instrument special because of the combination of this kata device. So that's a kata optical instrument. So for example, I give you the example of the microscope. So basic microscope is made of the converging lenses. So this is the most basic lah. Basic kata microscope. So microscope ni adalah kata adalah combination of two. Kalau yang basic lah converging lens. Tapi kalau lenses, kalau yang kata yang modern punya dia tak guna dia guna converging lenses tapi dia tak guna dua, dia guna macam several lenses. And then ada mirror, dia akan guna mirror. Itu that yang kata apa? That yang kata yang modern punya lah, tapi yang most basic one adalah dia guna dua converging lenses je. So kalau tengok dia punya orang kata dia punya position dekat dalam teleskop. So this one dia ada use kata objective lenses dengan apa ni? Eyepiece. So that is a microscope. So bukan teleskop microscope. So kalau yang microscope ni yang siapa pernah tengok microscope? Rasanya semua tahu kan microscope tu macam mana kan? So this is the microscope. So bukan teleskop microscope. So we have a converging lens. So converging lens ni dia macam converge lah. Then so we have kata dia ada pakai dual lens untuk mikroskop. So mikroskop ni kita nak tengok benda-benda yang kecil lah. Contohnya macam apa ni, macam kuman. So most of them kata biologist use mikroskop. So kalau belajar dengan dengan Cik Zahid kan, dia cakap pasal biologi kan. So that yang kata tiny microorganism tu kita guna mikroskop nak tengok. So this is how dia kata dia punya arrangement lah dalam mikroskop. So mikroskop dia guna dua converging lenses. So we go to the side. So we go to the next slide. So we have a slide. So lights plays a vital role in our daily life and has become an important tool in meeting needs in our 21st century. Okay, light kita ni contohnya dalam kita punya daily life lah. So kita memerlukan kata cahaya. So contohnya untuk kita tengok something kan.
and then untuk kita bergerak, and then untuk kita bekerja. So everything we need light. So apa itu light? Light is a visible, light is a micro electromagnetic wave, and is a form of energy. Light is usually considered to be the visible parts of the spectrum. So light yang kata is the electromagnetic wave, and then it's a form of energy. So it's like kata satu tenaga lah. So that's why kita pada light kita boleh kita boleh extract kata cahaya daripada matahari untuk tukar jadi tenaga elektrik. Sebab dia adalah tenaga. So light is considered as to be the visible part of the spectrum. So this is kata the spectrum of the electromagnetic wave. So we have a radio, we have a microwave, and then we have a infrared, visible, ultraviolet, X-ray, and we have we have a gamma rays. Tapi manusia dia boleh nampak kat sini saja, visible light, tengah-tengah ni saja. Yang lain dia tak boleh nampak. So saya tak tahu lah kalau ada yang cakap dia boleh nampak. Tapi manusia biasa, yang kata normal human, only can see yang kata this one, visible light. So and then daripada ultraviolet ni kan, ultraviolet ni ke atas, so benda-benda ni, wave ni adalah bahaya untuk manusia. Tapi kalau macam daripada visible light ke bawah, dia tak bahaya. So that's why yang kata sebab kenapa tak bahaya, sebab dia kata sebab this one have less energy. So compared to this kata, so compared to this type of kata wave, contohnya macam ultraviolet ke atas, ultraviolet X-ray and gamma ray ni, this is very very dangerous for human actually. So lagi tinggi dia punya tenaga, contohnya gamma rays came from the kata nuclear. This is gamma rays, and then this radio wave dia tak bahaya sangat. Dia tak bahaya pun kalau macam contohnya macam visible light ni, kalau awak cakap macam radio wave ni bahaya, so visible light yang kita nampak ni bahayalah sebab dia lagi yang kata sebab visible light ni lagi tinggi daripada radio wave, dia punya energy. So radio wave ni yang kita pakai dalam kita punya wifi, and then kita punya signal telefon, kita pakai radio wave. So it's not very dangerous. Kalau tengok macam kalau ada orang cakap macam contohnya radio wave ni kata bahaya, wifi contohnya macam 5G kan, 5G, 4G, 3G ni kan, so semua kategori dalam radio wave. So it's not kata dia tak bahaya lah. So kalau bahaya, sebab kita boleh nampak dia lagi rendah daripada kata apa, daripada visible light. So because of the visible light, yang kata visible light lagi tinggi daripada kata apa, much higher than kata daripada radio wave. So radio wave ni kita masih guna. So because of the kata sebab dia tak bahaya, and then which are much cheaper. So yang kita guna sekarang adalah kata digitalized punya radio wave. So that kita akan belajar so pasal electromagnetic wave. So white light is so kita ada cakap pasal lights kan. So lights kita sama balik, light is the combination or mixture of all colors. So all colors ni including kata the color of rainbows actually. So the color of rainbow we call it as the visible lights. So that visible light we can only see, kita boleh nampak visible light sahaja. So however some animal can see other form of light. Bees and butterflies can see ultraviolet lights, which mean that this one ultraviolet ni dia boleh nampak. So kita punya matahari dia release semua ni tau, radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray. Gamma ray je dia tak ni. So gamma ray is kata because of the kata dia release gamma ray, tapi which is far from kata, sebab gamma ray ni kata dia deep on the distance tadi. So dia tak travel jauh, macam dia macam gamma ray dengan X-ray ni dia tak travel jauh. So yang travel jauh adalah radio wave, microwave,
infrared, visible dengan ultraviolet compared to the X-ray and gamma rays. So kita punya matahari dia release semua ni. So the spectrum. So we go to the next slide. So kita belajar pasal, tadi kita belajar pasal lights kan. So lights is a form of energy. So light is a form of energy. So and then light is white light contohnya. White light is the combination of all colors. So sebabkan white light ni contain several colors, and then kita gunakan white light in almost everything kan dalam kita punya life kan. So kita tak pakai lampu warna merah ataupun lampu warna biru kan untuk kita tengok satu-satu benda kan. So macam mana kita boleh nampak color satu-satu objek? So macam mana satu-satu objek ni dia ada warna. Contohnya ada warna hitam, ada warna merah, ada warna putih kan. So the colors of the object that we see are the result of transmission, absorption and reflection. So kita belajar pasal reflection tadi kan. Now we have learn about transmission ataupun transmisi, and then we have absorption. Absorption adalah penyerapan. So object appear different color because they absorb some of colors and reflect or transmit other colors. So because of the object appear one color or another, because of how they reflect, absorb certain color of light. And for example, red object look red because it reflect red lights and absorb blue and green lights. So because of the white light contain mixture of lights kan. So contohnya warna hitam. So warna hitam, bila white light ni kena pada objek yang warna hitam, so kita tak tahu objek tu warna apa, tapi sebabkan the properties of object, dia akan absorb everything colors. Objek yang warna hitam tu dia akan absorb every color. So there is no color that reflect. So that's why the object appear black. So because it absorb every color from the white light. So tapi dia tak macam kata objek yang warna putih. So kenapa objek tu warna putih? Sebab objek tu reflect. So bila dia kena cahaya putih, dia reflect all the colors. So bila dia reflect all the colors, so all the colors is mixture of all colors is warna putih kan. So that's why we kata object appear white. They appear white because of they reflect all colors. So but how about macam mana objek tu boleh warna merah? So macam mana objek tu boleh color merah adalah sebabkan bila white light ni kena pada salah satu objek. So objek ni kan white light ni macam contain many colors kan. So dia absorb semua color except warna merah. So objek ni akan reflect warna merah sahaja. So that's why we can see the color, see the objek warna merah, because dia reflect warna merah sahaja, dia tak reflect semua color. So dia ni cuma cahaya putih tau. Tapi macam mana kalau macam warna biru pula, cahaya warna biru. Bila cahaya warna biru tu macam dia contohnya macam kita nak halakan pada warna merah kan. Cahaya warna biru, kita cakap pasal cahaya warna biru, bukan warna putih ya. Tadi kita cakap pasal cahaya warna putih. So cahaya warna biru adalah dia bukan mixture of all colors. So bila kena pada objek warna merah kan,
dia tak boleh nak reflect warna merah sebab dia tak ada warna merah tu dalam color biru. So because color biru is just blue color kan, blue lights kan. So dia tak macam white lights kan. White lights ni dia mixture of all colors kan. So dia apa? Dia boleh dia ada macam-macam color. So dia bila kena objek warna merah dia akan reflect warna merah. Tapi kalau macam warna biru dia tak boleh reflect warna merah sebab dia tak ada warna merah tu. So black object dia jadi hitam lah sebabkan dia tak boleh reflect colors. So setakat ni faham eh? Faham eh? Okay, so we go to the next slide. So we go to the colors of light. So tadi kita belajar pasal colors kan, macam mana orang kata satu subjek tu dia ada color. So orang kata the primary color, so we have three types of primary color. So kalau kita tengok dekat visible light kan, kita ada macam three primary colors ha. So we have red, green and blue. So mixing this color in different proportion can make all the colors of light we see. So this is this is how the TV and computer screen work. So kalau tengok kat komputer dengan TV kan, dia ada 3 color sebenarnya. So these 3 color ni dia akan dia akan mix lah. So in order to form another colors. For example, red and green light are used to make brain perceive image as yellow. So kita akan kita guna campuran daripada green and red untuk kita dapatkan warna yellow. So the green, red, kata blue ni kita panggil sebagai the additive mixing. So because of bila kita mix kan dia akan jadi lagi terang. So we call it as the additive mixing. So combining, so daripada ni kalau contohnya kita campurkan green dengan red, dia jadi yellow kan. And then green dengan blue dia jadi cyan, and blue dengan red dia jadi macam magenta, macam pink sikit, macam magenta, we call it magenta. Dia tak pink lah, dia macam warna macam merah-merah sikit. So this kata colors, cyan, magenta and yellow ni, we call it as the pigment. Kita panggil dia pigment. So this pigment kalau kita campur-campur dia semua kan, dia akan jadi lagi gelap. Dia tak macam warna additive ni. Macam green, red dengan blue ni kan, bila campur-campur dia jadi warna putih. Tapi berbeza dengan kata cyan, magenta dengan yellow. Bila kita campur dia jadi warna hitam. So we call it as the pigment. So this color we call it pigment, or we call it as the subtractive color or subtractive mixing. So colors of pigment are magenta, yellow and cyan. When you mix colors together, every addition of new color darken your result. So magenta, yellow and cyan ni bila kita mixkan together dia akan jadi warna lagi gelap. So kita still dapat green, blue, red. Tapi bila kita campurkan semua, dia akan jadi hitam, bukan warna putih. So that we call as the pigment, the colors pigment. So pigment of chemical that absorb selective wavelength. So dalam benda ni kita kalau macam chemical yang nak buat dia punya warna, we call it the pigment juga. Kata apa? So pigments are the chemical that absorb selective wavelength. So they prevent certain wavelength of light from being transmit or reflect. So because of paint contain the pigment or pigments, when kata white lights, which is composed of red, green and blue, shine on color paints, or only some of the wavelength reflect. So contohnya macam dalam kenapa contohnya kita tengok warna ni warna magenta. So sebab
sebab adalah macam tadi combination of what? Red and blue kan. So bila salah satu contohnya kan, bila satu macam mana kita nak, macam mana satu color tu dia appear magenta, so dia tak reflect the white lights, dia tak reflect only red kan, they reflect blue also. So that's how dia kata the object appear magenta. So because this one kita tengok kan dia satu color je kan, tapi kalau magenta dia akan ada dua color mixing. So that's kata macam mana kita tengok satu-satu objek tu dia appear magenta. So instead of red kan, red kalau macam satu objek tu dia red, dia appear macam satu je kan, satu color je, which is the primary color. Tapi kalau magenta dia kata lights from the kata visible lights ni kan, ataupun white light, dia akan appear dua. So satu red, satu blue. So that's how the object appear magenta. So this cyan, yellow, magenta, kalau kita tengok kan dalam printing kan, kita bisa nampak tiga warna je. Kita tak pernah tengok warna lain. Kita tak ada tengok dia macam green, blue, red ni. Kita tak tengok, kita tak pernah tengok pun ada warna ni. Tapi sebabkan color pigment ni dia boleh bentukkan warna lain, contohnya macam green, blue, red. So that's why we use it in our printer. So and then we go to the, if cyan paint is mixed with yellow paint, you see green paint because of both red and blue light are absorbed and only green light is reflected. So I think I have explained this. So that's orang kata pigment, macam mana pigment tu jadi. So and then the use of pigment. So I have actually covered this. So okay, so kelas kita setakat ni saja. So saya laju tak laju kan? Okay je kan? Okay je. Okay, so saya nak buat quiz, tapi saya tak tahu bila yang quiz Encik Zahid tu bila? Tahu tak bila dia cakap? Belum bagi tahu lagi. Okay, saya nak buat quiz hari Isnin ni, boleh tak? Isnin minggu depan. Isnin minggu depan, yes. Boleh, nanti saya bagi tahu Encik Zahid. Okay. Saya nak buat quiz minggu depan. So saya akan buat based on this topic. So tapi quiz saya tu maybe buat pagi boleh tak? Pagi ada kelas ke? Malam boleh? Malam pukul 8. Boleh tak? Malam boleh, malam tak ada kelas. Okay, malam pukul 8. Saya saya buat 5. So okay, saya akan bagi detail pasal quiz hari ni. So kalau tak ada soalan, kita will end our class. So thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Saya Thank you, Doktor. Okay, sama. Doktor. Okay. Okay. Hello, boleh dengar tak? Hello? Boleh dengar? Ya. Dengar. Apa soalan awak?
Hmm. Hmm. Menembak drone, yes. Hmm. Hmm. Menembak drone tu guna laser, still guna light. Guna laser. Dia still guna light. And sorry. Menembak drone ni. Saya rasa dia guna radio wave. So, yang ini yang saya faham lah. Radio wave. Okay, drone dia control by the kata this remote kan. So, menembak drone tu dia macam dysfunction kan dia punya drone kan, betul tak? Dysfunction kan dia macam drone tu tak bergerak, betul tak? So okay, this drone dia contain several orang kata dia macam control by the kata internet, betul tak? Mostly from the wifi kan, and then from the remote itself kan. So this drone actually use radio wave actually. So radio wave. So radio wave ni dia boleh effect kepada elektrik. So kita punya elektrik kan. So boleh disrupt kita punya elektrik. So that we use kata tembak drone ni kan. Kita akan disrupt, kita guna radio wave untuk disrupt orang kata dia apa? The signal, and then orang kata disrupt the electronic. Orang kata apa? Dia punya electronic punya component. So that we use a radio wave actually. Hmm. So lagi? Apa? Hmm. Kenapa dia warna hijau? Itu I think it's psychological kot. Itu saya faham lah sebab saya ada baca macam warna hijau tu macam dia lagi, dia bukan fizik tau, dia macam dia more to psikologi punya, kata kita punya brain lah. So it's not, so I don't know whether I can answer this or not. Because dia kata macam, kalau macam awak tanya yang orang Bayung, maybe dia faham ke. Macam saya tak faham tanya kenapa guna warna hijau, kenapa tak warna merah. Saya pun dah tanya. Contohnya macam dekat apa ni? Dekat apa, traffic light kan. So traffic light, kenapa dia guna warna hijau untuk jalan? Kenapa dia guna warna merah untuk berhenti? So that's, nanti saya try cari macam mana, kenapa ni. Rasa dia macam psikologi tak salah saya. Dia bukan kata, dia bukan dia bukan fizik, dia tak bukan sains lah, dia macam more to psychology sebenarnya. So I think I cannot explain that. Sorry, I don't have the answer for that. Permainan apa eh? Oh ya. So ya, yang tu, I think that one is I think they refract. I think it's not reflection. I think sorry. Refract or reflect? I think both actually. So macam contohnya macam okay, dia macam cut kan, dia macam image lain dekat dia punya angle lain kan. And then dekat angle yang lain dia image lain kan. Kan? I think that one is a refract actually. It's a refract.
So macam dia akan buat dua actually, macam dalam kad tu dia akan buat dua lapis image kan. Dia akan buat dua image. That one I think is refract I think. So dekat image dekat satu lagi dia punya reflection dia macam we call it as the reflection index. Contohnya macam bila awak tengok satu-satu macam contohnya awak tengok dalam kolam kan kenapa kolam satu-satu kolam kan nampak macam cetek kan, tapi sebenarnya dalam, betul tak? That's how the cards work actually. That's how the cards work. That's a refraction I think. Not reflect. Tapi macam human, kalau kita tengok satu-satu benda sebenarnya kan, dia adalah reflect and refract. So tapi in that card actually bukan human lah. In that card actually dia guna refraction. So that a refraction yang card tu. Bukan reflect bila awak nampak satu-satu benda dia akan pantul balik. Dia macam contohnya macam cermin kan. So you see your kata another image. So yang dalam kad tu dia macam different image kan. So macam tengok kat angle lain dia jadi dia image lain, angle lain dia image lain kan. So that one is refraction. So any question lagi? Okay. Apa? Sound wave? Anyway. Yes. That one. Okay. Okay, you need to understand the concept of orang kata hertz ni adalah frekuensi kan? Okay, frekuensi ni adalah macam dalam wave, they consider as the speed of wave. Okay, contohnya macam dalam salah satu, kenapa macam contohnya ada certain device kan, dia boleh tampung beberapa wave hertz saja kan? Masa awak kan? Macam mana? Saya tak faham. 24. Maksudnya macam yang 24. Oh ya. Okay. So awak kena faham macam okay kenapa macam okay kenapa awak nak tanya macam okay kenapa wifi awak ni dia tak macam tak berlanggar, betul tak? Yes, okay. That's the question kan. Okay. Sebab awak kena faham. Awak punya wifi dia tak macam radio wave tau. Kan? Radio wave macam radio wave kan, kalau awak pasang radio mana-mana kan, awak still dapat signal sama, betul tak? Kan? Tapi kalau macam wifi, kenapa macam kita tak boleh dapat even though kita guna kita guna the exact jenama and then router yang sama, betul tak? Kan? Okay, awak kena faham. Radio wave yang kita pakai kat radio kat rumah dulu kan? Dia adalah kata apa namanya? Instead of digital, saya lupa dah. Digital je. Yes. Dia pakai dulu kan kat rumah tu kita pakai namanya analog punya apa dia? Analog punya signal. So analog punya signal dia punya kelemahan adalah we can detect kata dia punya, kita boleh disrupt lah. So kita boleh disrupt. Sebab tu masa Perang Dunia Kedua dulu, masa Japanese dia boleh interrupt American punya apa ni? Dia punya communication. So because of they use analog. Tapi macam
American dia guna kata apa? Native Indian punya bahasa. So even though the Japanese can interrupt, tapi they cannot understand. They could not understand. So that's because of analog. Tapi kalau awak pernah belajar pasal digital punya signal tak? So digital punya signal dia pakai signal 0101 macam dalam komputer. Dia pakai kod. So so awak punya macam contohnya instead of kata digital ni instead of dia pakai analog kan, dia guna digital. So dia guna kod, certain code. So macam 0101, awak punya signal mungkin lah macam 1100, ada signal mungkin macam 0111 macam tu lah. So that signal, so that dia macam carry their own identity. So that's why orang lain tak boleh interrupt. Sebab orang lain pun tak tahu signal tu kod dia apa benda. Yeah, dia kata sebab tu sekarang dia ada macam 3G, 5G, 4G kan. So because of the kata the advance kata dia lagi tinggi dia punya 5G tu kan. Dia lagi tinggi lah dia punya signal, tak silap saya lah. So and then dia punya coverage lagi tinggi lah. So they depend on the frequency, dia macam frequency juga. So that the beza analog dengan digital sebenarnya. Hmm. So okay. Okay. So clear? Okay. So I think okay, so tak ada tu je lah. Okay, selamat raya.